بەڕەبەرگشتی شوێنەوار خۆی لە چوار بەربەتی دەبینیتەوە دهۆک و ئەهولێر و سلەیمانی و گەرمیان بەو پێی کە کوردستان ناوچەیەکی ئارام و تێدا سەقامگیرە و ناوەندە معریفیەکان و زانکۆ پەیمانکەکانی دنیای دەرەوە ئەوروپیەکان لە بۆ کاری شوێنەواری وکنەوە و پشکنین و گۆڕینەوەی زانست و زانیاری شوێنواری لەگە وڵاتەکەی ئێمە بەو پێی کە لە دنیای دەرەوە مێزۆپۆتامیا بەلانکەی شارستانێت لە قەڵامە درێ بەڵام ئەوەی لە ئاکامی کنە و پشکرین و کارە شوێنەواریەکانە کە ئەوەی کە بەرگە ئاشا هەڵنەگرەکان کە بەردەستیان کردیا کوردستان لاکەی شارستانێتە و ئەو پێشڕاستکردنەوەی لە بۆ مێزۆپۆتامیا کە بەشەکە لە مێزۆپۆتامیا ئەو ناوەندە معریفیانە ئەو زانکۆ پەیمانانە دێن ئێمە مۆڵەتی ڕەزامەندیان دەدەینێ بۆەوەی کاری کردنەوە و پشکرین و کاری شوێنەواری لە وڵاتەکەی ئێمە ئەنجام بدەن و دەها زانکۆ و پەیمانگا تا ئێستاکە کاری کنە و پشکنیان ئەنجەنەوەوانی تریش لە ڕێگان و ڕەزامەندیان لە ئێمە وەرگتووە بە لە ئایندەیەک چیز و تیمانە ڕوو لە دهۆک و سلەیمانی و گەرمیان و هەولێر دەکەن. But at the end, I mean, we have the connection to the ancient remains, which start, let's say, 1 meter under the surface. And yeah, here you can see also the two levels of the street, and then they put the stones over there and another level. So in a way, we are in direct contact to the modern world, even though we are here in the Assyrian layers, which are 2,500 years old. So I think I could go down now and to see what's going on there. Yeah. So what we found here is basically a Neo-Assyrian tomb, which is basically 8th, 7th century BC, one of the few completely preserved tombs with a vault on the main chamber and then another chamber with 2 vaults and remains of the architecture, because these tombs were always underneath the houses. After that, the tomb was looted, and then it was filled by the people who settled there afterwards. They filled it unto the ceiling, and they took away the walls, covered the whole area with the floor, and built a new building. And from this building, we have a complete inventory of people who were working there with the loom. So we have the loom weights, the beaters, jars, and all the equipment of the house. And after that, the house was abandoned again, and the area changed its character because it became a cemetery. And basically from here until there, we have 2 cemeteries with inhumation graves, so without sarcophagi, without any buildings. And they were basically then later on disturbed by modern activities. The only thing we don't know yet is how the Middle Islamic pottery arrived at this site, because the cemetery is maybe pre-Islamic Sasanian, but we have in the layers above Islamic pottery of the 10th to 13th century AD, but we have no occupation remains. So possibly we think that this area was already outside the Islamic city of Erbil, and possibly it was an area where the people brought a dump, so the pottery was just refuse and waste. That may be one explanation, but possibly if we start to excavate over there, as we do, we will know more, because as you know, it's a very small trench here, it's very little, and we cannot really say much. It's just one room basically of the Assyrian occupation. Wie weit sind Sie da? Kann ich da runterkommen oder noch nicht? Doch, alles fertig. Alles fertig? Okay, ja, nee. Also, weil wir müssen uns das gerne mal anschauen, wie es da unten aussieht. Das ist natürlich jetzt für einen Film, ja, aber immerhin. Gut. Ich komme mal runter. Ja. Ja? Okay, bis dann. And after that, we will have see whether we need more air, whether we have to open the roof to have some more air circulation in order to protect the material, because this is really all humid, and that is not good, of course. And especially since this is the only completely preserved
tomb in Erbil, and as far as I know, in northern Iraq of the Assyrian period, it would be important to preserve this place as much as possible. I mean, we know how difficult it is to get here, but getting here for people who are not archaeologists is another issue. I think first of all what we have to do now is to think about the structure and to see how to protect the material in here in the best possible way. And then later on one would have to think if there's any idea of getting people in here, or at least around the site one could have a camera here or a screen or a 3D model, but this is something for the future. First of all we have to really monitor the situation and then take decision about what's to be done together with our colleagues from Kurdistan. Und wo werden die Proben genommen? An welcher Stelle jetzt genau? Wir können die Proben an verschiedenen Stellen nehmen. Es gibt zum einen die Salzauflagerung hier direkt am Rand des Sarkophags und dann auch im Inneren. Ja, hier diese weißen Auflagerungen. Es sind, wie gesagt, zwei unterschiedliche Salze, sodass sowohl hier als auch hier Proben genommen werden können. Wir nehmen nur an diesem oder auch an dem? Auch an dem, sowie an den Wänden, wo hier an diesen Stellen eben auch Salzauflagerungen sich befinden. Genau. If you talk about this region, northern Iraq, Kurdistan, you could even start with Shanidar as a symbol, basically, for the type and kind of civilization, if you want to call it like that. So it's very meaningful that you have a dense and continuous sequence of occupation of humankind all over the millennia, all through all the millennia. So starting with Neanderthal, or with the earliest settlement remains in Erbil citadel, and the same would have to be said about Kirkuk citadel, because it's the same principle. An ancient occupation where you go back possibly in the 5th, 6th, 7th millennium BC. And since this part of the world, for reasons which are rooted in present-day history, was for a long time not accessible, it was basically a white spot on the map. And this white spot on the map is now being dissolved, hopefully, in the field of archaeology or cultural history of culture and cultural reconstruction. After the excavation of the tombs has been finished, we collect the bones according to the individuals we identify. We register them in the database, and then they are prepared for being exported for scientific analysis. And nowadays there's a number of scientific analyses we carry out. One of them is concerns the dating, which is C14, which is an isotope method to date the age of the period of inhumation. And then there's a series of other methods for paleonutritional analysis, so the ancient diet, or aDNA, which means to study whether the people buried there were relatives. And another set of analysis concerns epigenetical traits. So they go far beyond measuring bones and identifying the age at death or the minimum number of individuals. So these analyses we usually carried out in Europe by institutions attached to our project. In this moment in Italy and in Germany, and after the analysis has been finished, we bring back the bones and they will be stored in the museum. And in 10 or 20 years we may have developed different analysis methods, and then the bones are available for carrying out new analysis we don't know yet of. We are carrying out excavations in the Quarter Arab, which is located more or less 500 meters west of the citadel of Erbil. And we are excavating within the ancient city of Erbil, which means inside the Assyrian fortified settlement. At the moment, this is the only excavation inside this wall, and we are expecting quite important results. We started in 2008, or in 2009, better to say, when a grave chamber of the Neo-Assyrian period was excavated by coincidence. The project we are carrying out now is basically extending the excavation area. In a densely inhabited area, you can see modern housing all around. And we are in a very fortunate situation since we have parking lots in the area which allow us to carry out excavation at all.
because otherwise we would have to go into gardens of private properties, which is certainly impossible. We have here 200 square meters of excavation area, and we start basically from the top to the bottom, and in fact the walls I'm sitting on belong to the foundation of a modern school building which was built in the 60s of the last century and was demolished in 2006. But these walls already cut into ancient occupation layers, and already 50 centimeters below the present surface we have found the cemetery, the younger cemetery of a series of cemeteries in the area. And now for the coming years we will be excavating these cemeteries, which are basically from the Sasanian period, which is pre-Islamic, and also of the Achaemenid period, which is the last centuries of the first millennium BC. ئێرە بەڕێوەبەرەتی شوێنواری هەولێر مۆزەخانەی بەشی مۆزەخانەی ئێساڕۆن لای ئەو جامخانەی کە ئەو شتانی کە لێمان دۆزیەوە لە گەڕەکی عەرەبان لە ئەو قەبرەی کە تەنقیباتی تێکرا لە ساڵی 2008 بە سوتفە دەرکەوت. سەرەتا باسی ئەو بکەین کە لە کاتی تەنقیباتەکەی کاتێکە ئێمە ئاگادارکرێنەوە بەڕێوەبەرەتی شوێنواری هەولێر ئەو شتانی کە دۆزرایەوە لە پێشی تەنقیباتەکە ئەم چەند پارچە گۆزەیە بۆ ئەوانەی خوارێ ئەوانە کە تەنقیبات نەکرا لەسەرەوە دۆزرایەوە کۆن بەڕێوەبەرەتی شوێنواری هەولێری خۆمان ئەو ستافێکی پێگەینا بۆ کۆکردنەوەی ئەو شتانە. بەڵام لە ساڵی 2009 بە هاوکاری لەگەڵ ستافی Excavations هەڵکۆڵ جەماعەتی هەڵکۆڵینی ئەڵمانی هاتین تەنقیباتمان تیا کرد لە 2009 یەکەم مۆسومی بوو. ئەو گۆزانە دۆزرایانەوە کە سەرەتای ئەوەی مێژۆکان نەگەڕێتەوە بۆ ئاشووری نوێ کە تاریخەکەشی تقریبا 8 بۆ 6,000 ساڵ پێش زاینەکە. لە ئەنجامی هەر لە ئەنجامی تەنقیباتەکە لە مۆسومی دوای ئەوە یعنی ساڵی 2010 ئەکات کە کاک نادر خۆی سەرپەرشتیاری ئیشەکەیە کرد ئەو چەند زێڕ ڕشتە دۆزرا لە ناویەکە لە قەبرەکانە کە دوو گوارەی زێڕە لەگەڵ وەکوی ملوانکەیەکە بۆ جوانکاری بەکارهاتووە لەگەڵ خەتمێکیش ئەوش زیاتر وەکو شتی شەخسی بووە. لە ساڵی 2009 بەو منتەقەدا تێدەپەڕێمە و کات خانوبەرەی لێ نەبوو ئێرە بەدەگمەن تاکەتووی خانوو لێ دروست دەبوو. دەبان وەکو شوێنەوار ناس جار بجار کە شوێنێکی بەرز دەبینین ینی هەموو شوێنە بەرزەکان شتی ئەوەی لێ دەکەین کە شوێنەوار بی گردی شوێنەواری بەخاستەن لە پێدەشتەکان لە شوێنە دەشتاییەکان. ئەوە بوو لام داهاتمە سەر ئەم گردە کە ئێستا ئێوە دەیبینن. لێرە پاشەوە کە تەماشام کرد کۆمەڵێک بەردی ئۆبسیدیان و کۆمەڵێک پارچە فەخار و هەندێک شتی ترم بەدیتر لێرە دیتم بە بەرچاوم کرد. بۆمان سەداسەد ینی بۆمەوە بوو کە شوێنێکی زۆر زۆر گرنگی شوێنەواری کۆنیشە بۆ سەردەمەکانی بڵێن چاخی بەردی نوێ لەگەڵ فەخار و فترەی حەسونا و فترە عوبەیدوانە فتراتی تریشی لە دووە کە مەچاو دوای لە تەنقیباتەکە بۆمان دەرکەوت. So we have now excavated an area of 15 to 30 meters, which is a very quite large area. But because we find here a Chalcolithic site of the late 5th millennium, we cannot work very fast. We must work very, very carefully and slowly, because the architecture we find here is made of clay and very fragile clay. So if we work too fast and not carefully, then we are going to destroy it. We are not going to notice it. We are very happy with the results of the excavation, because we have uncovered here in this area, but unfortunately you cannot see it now because it's everything is covered in order to be protected during the winter. We found a kiln production, a kiln for the production of pottery and maybe also metal, and also working places for the production of stone tools, of lithics, which shows that in this site there has been some very extensive industrial use. And last year we discovered in total about 18,000 pottery sherds, which is a very large number.
And this year alone, we discovered 24,000 pieces of pottery sherds. Hey, niet pas. David Bas! Γεια σας. Γεια σας, καλημέρα. Τι κάνετε? Όχι, νομίζω δεν θέλουμε. Απλά θέλω να μας ακούνε που μιλάμε στα ελληνικά. Και στη συνέχεια, αφού ολοκληρωθεί όλο, με γύψο μολτάνο, τρίβεται με γυαλόχαρτο, χοντρό, ψηλό και ακόμα πιο ψηλό. Δηλαδή 150, 100, και κατεβαίνουμε στο 80 με 60. Τόσο ώστε γίνεται λία η επιφάνεια, πλένεται με νερό, καθαρίζεται όπου υπάρχει γύψος, καθαρίζεται, αφήνουμε στεγνώνει και μετά το τελικό στάδιο είναι η βαφή του αγγείου. Βάφουμε το αγγείο στο χρώμα που έχει. Το γύψο το βάφουμε στο χρώμα του αγγείου. Και κατά δύναμη το πιο τέλειο σε χρώμα. Γιατί έτσι δείχνουμε ολοκληρωμένο το αγγείο. Από τη στιγμή που γίνουν όλα αυτά, το αγγείο πλέον είναι έτοιμο να το παραλάβει ο αρχαιολόγος, να το μελετήσει ή να μπει στην έκθεση. Τώρα μπορείς να πάρεις το λόγο εσύ από εκεί και πέρα, αν έχεις κάτι άλλο. Ωραία. Είναι σημαντική αυτή η κεραμική που βρήκαμε φέτος. Συγκολήθηκαν ευτυχώς πολλά αγγεία και είναι σημαντικά επειδή χρονολογούνται τα περισσότερα από αυτά στην ύστερη 5η χιλιετία, στην περίοδο Μπέιτ. Και δεν έχουμε εδώ τόσο πολύ κεραμική από αυτή την περίοδο. Και εσύ το καλό που τι κάνεις? Λοιπόν, εγώ παίρνω τις ήδη καθαρισμένες σακούλες, έχουν καθαριστεί με οξύ και μετά με νερό. Είναι έτοιμες για φωτογράφηση, έχουν μελανωθεί και έχουν τον αριθμό, έχουν πάρει ένα κωδικό και στη συνέχεια θα τα φωτογραφίσουμε ανά ομάδες, ώστε να έχουμε και τις τελικές φωτογραφίες για μελέτη. Προς το παρόν έχουν φωτογραφηθεί αρκετές ομάδες, οπότε συνεχίζουμε. لانجام بخوتان دبین هروکی دیاره لو مختبری برابراتی شونواری هولیر که به صدام پارچه به هزاران پارچه گوزه و گوزه ساغ و اشکا و آنان دیدی تو هر والا ناو موزخانش عندك شجدان را وكو پیکری بچوکی عجل و آنا به هزاران به صدام هزاران پارچه بلیم هزاران پارچه دوز رایت و او پارچه نه هموده پارزرین بلام اوی که استا اما زور پروشی نبو شوێنی پاراستنی ینی خزمکردنی ئەو کەلوپەلانەمان زۆر کەمە دەبی پلان و بەرنامەیەکی ئەومان هەبی لە بۆ ئایندە بتوانین شوێنێکی گەورە دروست بکەین بۆەوە کە ئەو پارچە ڕۆژانە کە دیراسە دەکرێنەوە دیکومنت دەکرێن ئەوانە لەناو شوێنی گونجاودا برێن بۆەوەی کە تێک دەچن و جیلی داهاتوو بتوانن استیفادە سوود لەو پارچە فخارانە وەربگرن. هەربەتە شوێنەواری شوراس و پێناسەوەی شارستانەتی مرۆڤایەتیە و وڵاتەکەی ئێمەش ئیسپاتی ئەوەی کردیا یەکەمین لە دنیاە کە نیشتە جێبوونی تێدا دروستکرایە ماڵیبوونی ئاژەڵی تێدا کراوە و دۆزینەوەی کشت و کاڵی تێدا بەرجەستە بۆ نەنزەی داگیرکاری و بازرگانی و ئاموشۆ و کۆنتاچی وڵاتەکە ئێمە لەگە دنیای دەرەوە ئەوروپا ئەوانە و حەزارە و شارستان تێمەش گوازرێتەوە ئەو وڵاتانە هەر ئەوەشە کە بە ئەمە بەشەشی لە مۆزۆپۆتامیا و مۆزۆپۆتامیاش بە لانکەی شارستانێت ژمار کراوە بەڵام ئێمەین کە مۆزۆپۆتامیا پشتڕاست دەکەینەوە بە لانکەی شارستانیەت